Good evening, welcome to the Great Hope live page. Tichiti maswera sei kunzvimbo dzakasiyana-siyana. If you have just joined this live, can you please just press the share button? Press the share button. And Salibonani Ninjani, good evening. Tlansha, Rumbi, Berita, Sarudzai Chidaka, Esther, Blessing, Tanatska Mildred. Welcome to the Great Hope live page. Straight from Senton in Johannesburg. Tichiti maswera sei kunzvimbo dzakasiyana-siyana. If you've just joined us, just press the share button. To share always on the web page that one man akawanda ari kushare. Just share. Share to your group, share to your page, share to your group. Zinosangana naso sona madhumbe Zimbabwe crime for 10. Kune kumwe kwokuti wakashare kuti ana mafira kureva anogona kubva kushanda futi. So I'm also busy sharing before we start our live now. Zimbabwe and in South Africa. Shirima Street loaded, Team Murewa and friends. Zimbabwean Strand, Western Cape. Good evening to everyone. Again, welcome to the Great Hope live page. Okay, let's see here. I know this guy. Just be sharing. Sharing. I went around the globe. Anzi ndepe mfana. Makadi mkoma Tinashe. Mnyaradzi. Raja. Louis Siposeto. Legend, how are you? Doma supporters angu. Musandichikise social media tivunduke. Nasipo wanoti defend. Doma soja angu ari Mom Street. Zimbabwe in Cape Town. So we're just trying to share. Watching from Johannesburg. Last time I also paid the live yangu poti yanga yakutsva. And mama kuinzwa pa live kuti poti yanakumira mushe. All right. Welcome to Great Hope. Thank you very much. I can see Keith, I can see Letitia, Favor, Tawedzera Nyasha, Ethel, Loveness Chinyoka. My apology for that. Nenya Kadreni, we are watching it from Witbank, Mnyaradzi, Pakadoma, Tagarona Basara Makabata. Kozvari hanzvadzi yangu dziya handiridziva save chaivo hove huru chaivo yomuna save chaivo. Okay, I'm still sharing. Okay, let's just share. Nana mafaro kusvika taedza. Zimbabwean Jos Lovo, the share. Fashion police uko kunotyisa uzoundurwa futi uzofunga uzotanga kukungura tichandambe ngenda postera chi utsagira namabasa mu Pretoria. Okay, thank you very much guys. We're not going to take more time on this live, but I want to take this opportunity to thank everyone who is watching. Hanti muchiri kubika mega chaizo kuzvibikira ndega chaizo kubika ndega. Ndakabva kusituna zvangu ndaneta uko ndinongosvika nekuisapoti yangu yesadza anditi. All right. Team Murewa. Okay. I think yeah. Tambosamo kushare.
So I would like to take this opportunity to thank everyone who is watching this live. I know kuti data rikudhura and nenge manetwork mabasa, and January, it's a very long month, very difficult month aisiyo kutamba nayo. Saka we are not going to atikutora ngwenye yakareba. But this life is going to be very, very short. And unfortunately, guys, we're not going to discuss anything panyema permit. We gave you all the information that we had that was last year. So Paris Reno, there is no latest information. So I also want to make it clear, when it comes to the permits, there's no latest information. It's still the same. I know Kuti, there was a application that was done, I think 2 days or before the Christmas in Pretoria High Court. Yeah, you could write up with an agent application, but hakuna kwa zvakazongoenda. That agent application was dismissed, not the main application. Ndo zvakangoitika. But Paris Reno, there is no latest information regarding the ECMR permit that we feel that we can share, but takaitoma live takakuintroduce kuvanhu vakasiyana-siyana vataifungidzira kuti vanogona kukubatsirai. Saka just make a follow up with those people. Takaunza advocate Magocha, Nyaradzi Nkomo, last tatina Dr. ndakanganwa zita ravo from the University of Venda. So just get hold of them. Zamai kuvabata mukurukure navo vanogona kukubatsirai. And just a word of advice, just be very, very careful with people that you engage, especially panyaya dzemapermit. I heard a lot of stories vamwe vari kunzi bhadhara yema10,000 nokuitira yemapermit. Please just be careful, guys. Zivai kuti vanhu vanotora advantage of the situation iripo iyi. Just try to deal with legit companies, vanhu vane maoffices, and you also need to, before you give those people money, tangai mabvunza kuti they must disclose to you kuti whatever amount of money that you pay is not guaranteed. So I think for now, let's just give God the time. We don't want to stress you. We don't want to give information. Let's give God the chance to deal with the matter. I think everyone has done his best. People have been praying, people have been fasting, and some of you guys, makatotanga January, muripa 15 days, muripa 10 days of fasting, and I believe kuti nyaya yemapermits, it's one of the issues dzamuri kunamatira. Saka we don't want to stress you kuti zvanzi zvakati katombopewo Mwari mukana kuti Mwari itaiwo sekuda kwenyu. And we believe kuti whatever response inobva kuna Mwari ambofa akatisiya. The same pain yokuti Mwari akanzwisisa kutambudzika kuvana vaIsraeri is the same God today. So pamwe pachina patinongomanya ngatipe Mwari mukana. This remind me, if you read the Bible, I think the story of Jesus feeding 5,000 people. Amti munopanzwisisa kuti Jesu akangoti kuvadzidzi vavo, udzai kuti vanhu vagare pasi. Let the people sit down. After they sat down, Jesus performed the miracle. So sometimes we just have to sit down and say, Mwari, itai kuda kwenyu. And yeah, God will do something. And iti. Saka Paris Reno, musafurirwe, muchiudzwa wanzi pane zviri kuitika, pane information yakati. There's no official information at the moment. There's just that application that was dismissed. It was not meaning kuti application yachina koti yakatota yadi kukuterera. If you are a lawyer, or if you studied law, you would understand kuti there are some requirements in my agent court. If you want to take a matter for agent court application, there are simple things that you need to follow the requirements. And those guys, they failed to do the simple things. It was more on the administrative way of how they presented it, and it was poorly presented. That's why they were punished by the court.
then it becomes a concern kuti vazhinji vachona vari kuti vari kumirira mazimbabweans, are they competent lawyers? Because that application yakaitwa, it was poorly presented. That's why it was dismissed. And people, they have to be very careful, especially if you are lawyers, you are saying you are representing people. You cost the lives of people. And you really need to be very, very careful. And it. So anyway, let's continue to be strong. Gatina matei, gatibatane, let's love one another and let's support each other. Times are hard in a foreign land. If you've been watching, mapictures angachibuda pa social media evanhu vanga vari kubhodha vada kudzoswa and so on, vanga vaenda kuZimbabwe. Last time patakaita live muna December, I even gave a warning kuvanhu kuti akumanaka zvina zvina kumira mushe. Dzimwe nguva zvakangonaka kumbomira kufamba. If you see kuti nyika ina kumira mushe, unogona kune zvinhu zvawaida kuita kuZimbabwe, but the timing is bad. Ndomuri kuona challenge yacho nekuti vamwe vanhu vazhinji vari kutadza kudzoka. We also had challenges nemaclients akaenda nemotikari dzedu dzeGreat Hope vaida kudzoka kumabasa, vaenda kunhamo. It's not good, guys. It's really tough, and it. So anyway, that's it. Continue to support Great Hope. We are safe to save. With new exciting products that are coming for 2022, sorry, that will be presenting to you guys. And we believe that at the present moment, we've got the best products that are capable to help Zimbabweans in South Africa. So we are going to launch some new products. Please, Makati Tsigira. I want to take this opportunity to everyone who has supported Great Hope. Guys. I can tell you, as a young man, angokurawo ane makore mashoma 30 something, ndakaona kuti let me start something that can support the Zimbabwean community in South Africa. And there was a lot of discouragement from people kuti uri mwana mudiki, you won't be able, because industry vanoziva company inonzi ningi, vanoziva yakati, you don't have money to start, you don't have resources, you don't have cars, you don't have a name. How are the people going to trust you? But you guys, makavimba neni, neudiki wangu sadavita, ndakava necourage yekuti aiwa, chero zviome sei, I'm going to be competing in this industry, in my insurance and funeral repatriation. I can tell you guys, with Great Hope has built a very big name in South Africa, and pese panoitika mafunerals kazhinji kacho navanhu vachibvunza, people they talk about Great Hope. This reminds me in story yemuBible yaDavid naGoliath, kuti David akangoenda zvaari ende Mwari akamupa simba kudhivhita Goliath. Saka ndo zvatiri veGreat Hope. We don't fight with anyone, we try our best. We are a small company. Dzimwe dzenguva musati compare maservices edu nemacompanies mahombe. Vabvunze kuti macompanies mahombe achona, how many directors avainawo? Some of them, there are 20 directors. Some of them have been in the industry for more than 80 years. Some of them vakatengesa motikari dzavo, dzimba dzavo, to gain property, kuti vaone capital. But at Great Hope, takangotangawo nezvidiki zvatinopiwa naMwari, and kuburikidzawo nekushandawo kwatinoita, the Lord has blessed us with more vehicles, and we believe kuti muna March, I went to Toyota today, now tikwanise kuona new vehicles, and yeah, so tirikungozamawo kukurawo kuti tikupewo maservice akanaka nekutsigirai. I also want to thank vanhu vazhinji vekuti pakaitika dambudziko, people they always refer them to Great Hope. Vamwe venyu toziva kuti muri kure, muri kunzvimbo dzakasiyana out of the country, but pamangonzwawo kuti kune nhamo, munongotendawo kune vanhu veGreat Hope, vanogona kukubatsirai. Guys, kupiwa rufu kunziendesa board, it's a huge responsibility. We don't take that lightly. Family inenge yadiscussa mufamily group, waona maquotations akasiyana, pakupedzisira zvozongonzi aiwa
toraiwo vanhu veGreat Hope vakuitirei basa iri. Saka pazhinji pachina tinomboita madelays. I can tell you guys, the past 2 weeks nenyaya yeChristmas holiday and so on, we've been a lot tatine machallenges ekuwana maclearances, mamwe achinonoka kubuda dzonguva mafamilies oya yatova hondo yo but tinosongoudza vanhu kuti aiwa zvakakosha kukudzai chokwadi kuti hatikwanise kuendesa mabhodhi kuZimbabwe kana paperwork isina kukwana. Guys, vazhinji vakaziva Great Hope through the family ekwaMusalim Mariro. If you guys you remember the story of Musalim Mariro, bhodhi yatikazoendesa iye yandikazodriva ndandega iye, it was one of the challenging things. It will remain in the memories of Great Hope, guys. Muchiziva kuti how difficult it was. We stayed with that body for should be 4-5 months. The body was just dumped to yakangodambuka kwatiri, and the entire family disappeared. Vanhu vechurch disappeared, mapostori akangodisappear. Yakasara yabody yani more boys nebody. Ndakazoita alive yandaitsvaga hama kuti tibatsirikane kuti body endese kuZimbabwe. We finally managed to repatriate the body of Mariro Musalim, and patakaida kuita proper burial yekungovigo sebanditi semagunduru, vanhu vazhinji they were saying kuti no, Mr. Munetsi, don't do that. Tsagai kutsvaga hama dzachona. Takakwanisa kudziwana hama dzachona, takaendesa body kuZimbabwe. Let me also thank, guys, kune organizations akatibatsira that have been supporting Great Hope, the Zimbabwe community. Okay, South Africa munomu kune ma societies akaita sanga daukanganwa sita. Pane yatine body yakaendesa chanzi vanhu inonzi Chikururudo, the Chikururudo organization. Thank you very much, guys. Tavane very good relationship neve Chikururudo kuti tinovaitira basa. Munhu wese muChikururudo ashaika muSouth Africa anoendeswa kuZimbabwe neGreat Hope. And also Zimbabwean community yamuGokwe, the Gokwe community in South Africa, tavane good relationship navo, tinovaendesera mabodies avo ese. I also want to take this opportunity, guys, after this successful repatriation of Mariro Musalim kuZimbabwe, the Zimbabwean community in United Kingdom, in UK, anchaza master avo vakatumira mari yavakatenda kuGreat Hope. And mari iyi was specifically for me kuti Mr. Munetsi, we've seen how difficult your job is. You sacrifice to take the body from South Africa to Zimbabwe. Ndebvaunganidzo umwe dzavo, ndebvawandipo something. Thank you very much, guys, for all your support. The Zimbabwean community in Australia, Canada, UK, guys, vanhu vazhinji vanotitsigira, vanhu vari kuona basa ratiri kuita pasocial media. It's not an easy job, guys. Very difficult. I always tell you guys kuti musaone dzonguva kuzosvikawo kumba wazorora unenge warwa hondo dzisingaite mabasa atineta. It's not easy at all, guys, but tinongoshinga. And 2020 was also bad. You know, Lorraine Mukudu, she robbed us the money, my personal money, yandandakasevawo ndichida kuzoshandisawo kuti pandinendo kumusha muna December ndikwanisewo kubatsirawo zvakasiyana-siyana. I don't want to lie to you, that man was specifically going to another foundation in Zimbabwe yaifana kubatsira vanhu, but she robbed us the money. She disappeared. She showed us that she's very cruel. She made it clear on the live that she was not going to give us back that 10,000 that she stole from us. And let me tell you something, guys. Bible kana richiti, thou shalt not steal. It does not necessarily mean kuti kusecha vanhu muhomwe. You might be stealing by using people singabhadhari vashandi vako and so on. So we felt kuti what she did tinongozviisa mumaoko maMwari. I know it's something that affected the image of the company, and we had to deal with that. But Lorraine robbed us the money. She disappeared. She blocked me on Facebook. She blocked on WhatsApp. But at the end of the day, that does not stop us to help our community. And we also repatriated those 7 bodies, Makadzona, the extent, the Kwamadam Mombe, and a lot of people were doubting, could they don't have resources.
The difficult part is, so there's another company, they even phone the family, but we are going to give you a free service. When they had to board that Mr. Great Hope. It was a way of just trying to so they don't have money, they don't have vehicle, they don't have resources, but we managed to repatriate those bodies. Whatever we do, we always show you on live, guys. It's not that it's a show off, but for you to understand. So I believe kuti makadzidza zvinhu zvakawanda from Great Hope last year. Vanhu mazhinji kana mamusati mamboexperience kuti mafunerals ari kufamba sei, vanhu vanochemwa sei, and I think we are one of the companies takatanga live broadcast kuti capture everything on social media, tichibvisa zvituna kumagovernment mochari vanhu vachienda, and makatodzidza zvakawanda. It was not about just kuti it's a show off, but for you guys to understand the meaning of death. Dzimwe dzenguva maingoona kuti vanhu vanongonzi vangofa vaita sei zvakadai, but makaona kuti what is chichinoitika muSouth Africa. Vari kunze kwenyika makanatsonzwisisa when I tell you kuti South Africa is a very dangerous country, nemacases emurder, macases ekubayiwa nemapanga chichi. We cover all those kuti munzwisise reality of life, machallenges atinosangana nawo. Takarasikirwa nemashandi vakafone neCovid, vakasangana nezvakangosiyana siyana. It was a very difficult year for us as a company, but Mwari akatipa simba rekungoti rambai makashinga. I can tell you guys kuti pane hondo dzakawanda dzairwiwa behind the scene. Someone vatakambodawo kushandawo navo, they ended up giving us a red card, but takangoti takatombofungidzira kuti tichakwanisire kusimuka patadai, but takangoti aiwa iri basa iri nderaMwari, let's do it from our heart. We sent some bodies to Zimbabwe free of charge. Vasina mari vanhu kunasotudza kuti pane paunonzwisisa kuti hapana mari, guys. Hapana. Kunasozviona kuti hapana mari. We went to remove a body ndina chale kumafarms. Mudzimai akashaika anga ane mwana, anga ane vana 2, and nzvimbo yachona yainetsa network. Time takasvika very late, tafonerwa kuma5 kuti tisvike panzvimbo yachona, network yainetsa. It was just difficult, guys. Takasvika chituna chiri mumba, vana 2 vakangogara paside nacho, very young. Mai vavo ndo vanga vashaika. It was really traumatizing, guys. And we had to take that body, kuidrive from northwest Nachali, kusvika nayo muPalamedu, and so on. Family struggled, vanga vasina mari yototi body ende kuZimbabwe. Unasona kuti vana havana mari. And God was just touching my heart and say, this thing is ndezvekutarisa kuti life, your spiritual life is tested every day. We repatriated that body free of charge to Zimbabwe. I can tell you guys, vaifungidzira kuti tairana malosses kani. Pamwe pachona wabva kurepatriata body yemahara, you get 3 clients who buy macaskets ema40,000, 30,000. Uchitozoona kuti mari yawabvisa iye uchibatsira vanhu yatodzoka yese, yatowandisa, and so on. So we helped many community, Zimbabweans kanga ane challenges akasiyana siyana. We repatriated that body. I think you know it from mukadzi akanesina nemurume wake, murume anga ogara nemukadzi womuno muSouth Africa, fazvabata mukadzi, murume anga sachengete vana, kati ndobva atora sando, ndobva atanga azviuraya iye, ndobva arova vana 2 nemasando pwa. Yes, and there was no money to repatriate the body, and Great Hope supported, managed to repatriate those bodies free of charges. Vana vaingo4 still boni tatine contract yototi vanhu ava tinofana kungovabatsira, guys. But tichidaro tichishanda nemaZimbabwe, it was not easy at all. Taisworotukwa, taendeswa kudana mafira kureva, taendeswa kwakasiyana siyana. Zvakadaro zvichingoitika, guys. Pamwe pachona zvaimbondi affect because unongone hama mashamwari, people from church, kuti indava
zvichidaro kuti you are helping people but still vanhu vanonyora zvakasiyana siyana. So when we say we are saved to save, we have to be zvatinotaura zvinofanira kunge practical. Kana tichiti we are saved to save, we have to save our community. So machallenges atakasangana nawo 2021 akatipa simba rekuti aiwa Great Hope, rambai muchishanda, shingai zvinoita. So thank you guys. Pese panoitika dambudziko, you guys keep on recommending us. Kune vamwe vanongonyoro zvakashata. You know, I was reading another story yakamboapia yokuti takadisappear nechituna family zvakatofamba pa social media kunzi don't use this company. Takavapa imwe board kuti vaendese kuZimbabwe, board iyona naisa inambosvika. Guys, imi muchiteererawo nyaya dzakadaro zveshuwa motozvibvuma kutozvibvuma mastories aita izongotegwo kuti kwemuri kunzi makatiza nechituna so marumors akambobuda, vanhu vanotakura 55 mabodies and so on. Nhasi chaiye tareceive message mumwe munhu achipopota papeji pedu, makasvika bhodhi yaningi isisina kusvika, makazara mamwe mabodies, your drivers were rude. Ndakavabvunza kuti anonzani munhu iye akashaika. Ndobva ndikati no, isusu musystem medu we never repatriated that body and so on. You can even confirm with the consulate, with the embassy, because the embassy they keep all the records. Angoramba achindakazomuti chindipai mapictures emotikari dzangu dzamuri kuti izvozvo anazombodaro. So ibasa rekuti rine machallenges each and every time. We don't rest, guys. You have seen me being involved in the practical work. Aiwa maposa, I know mafira kureva havanondida. Handida hangu kunyepa. Mafira kureva havana problem. Ndakazoudzwa nemumwe zvakanzi aiwa kana tinotokusupporta. They haven't posted anything bad about me as a company. They actually vazhinji vachina vakatonzwawo tsitsi pandakabirwa mari yangu 10k payakaenda. Vakatonzwawo tsitsi vakambozamawo kuti gaitibatsire but zvakaitika. So I can tell you guys, the job that we do is really dangerous. We have been nzvimbo dzinotyisa. You saw that live yandakaita ndiri muHebrew, munhu ashaika. Vamunetsuyai muremove body, tasvika pasi, takwidza mudenga. Family vanhu vangu varimo vese ndobva vabuda vakati vakumbondotsvaga ambulance, vakandisiya ndiri inini nechituna, chituna chakararapa takagarapa. So kuti vanhu vakazoshamisika vakati but iwe uri mwana mudiki, zvimwe zvinhu it's too much for you, how do you handle it? Kuti iyo family muri 2, takaita life makaona chituna tiri 2, family yese yakati yakundotsvaga ambulance, ambulance vaiva certified, takangosara tiri 2. It was normal. But one thing that I've learned about this life, about this job, guys, haridi munhu anoita zvemushonga and so on, it does not work at all. When you do this kind of job, guys, you must somebody who is very clean at all. And I can tell you, you guys have witnessed that a lot of stories and so on. We used to work with another guy, another Dragon. I think munomuziva. Pandaita life yekutanga, ndichitaura kuti Dragon. We ended up not working with him because this is sadai manje izvi maona. So zvinhu zvakawanda zvinoitika mubasa redu, but tinongoti Mwari itai kuti tipe good service to our Zimbabwean community. We do it from our heart, guys. I try my best. Client yakataura kuti ndabatwa zvakashata, zvinondibata poema. It becomes personal. Kuti why are the guys? Why are the drivers? Chandangokudza ndechekuti guys, in this industry vanhu vanotikanganisa kazhinji basa rangu. It's not my staff, it's the drivers, guys. Whatever you try your best, you give them good training, bata my clients zvakanaka, musaite zvakati, they always disappoint. At the end of the day, munowapa training kuti no guys, pakakanganisika zita rinosviba ndira Mr. Munetsi, ndere Great Hope. You guys, you come and go. Treat sometimes the clients with respect. But kune nini dzekuti vanongoramba vachita musikanzwa. Motikari ichingobva yasadzoka magorosari,
yakunhongwa vamwe vanhu muroad. That does not give a very good picture, guys. So I'm appealing to all the staff working for Great Hope. Ngatishandei zvakanaka. Let's treat our clients with respect. If we treat our clients zvakanaka, takavabata zvakanaka, they recommend other people vakafeel once and they are Great Hope. They take the policy of Great Hope because vazhinji vanhu vakaona mashandiro atinoita necommunity, guys. But I also have to be honest with you guys. The job rine pressure yakawanda. Ndodo kumbozororawo a little bit. So this year, I'm going to take a step back. We've assembled a very, very strong team, guys. Don't ndombozororawo mbijana, guys. Kwete kundono kwamaindita kudhara ndichibvisa zvituna usiku ndakapfeka overalls. Ndane team yandinoshandawo nayo. But kana vakarambawo munhu akanzi afa pakati peusiku vovafonera zvonzi yamutore havasi kudaira mafoni avo. Data say there's no way kuti vanhu vanorara pungwe munhu vane chituna mumba vanhu havatombodi vanenge kutoti yamubvise chituna. We have to run and do it. Handina basa rinotyisa rinonzi hariitike, guys. Musafungidzire kuti basa redu rinonzi wajaira. Hapana kujaira, guys. It's really traumatizing, guys. Dealing with people who are in pain every day. As long as you are human, zvinotokubata, guys. Azvinzi wajaira, hapana kujaira, guys. Hazvina basa kuti munhu afirwa client. But if you are human, uchiona mukadzi achichema, murume achichema, vana vachichema, it's not easy. Pomwe pachina ndinopererwawo machallenges atinosangana nawo. Dzimwe dzenguva zvibhakera zvinoitika tichiona mafamilies achirwa. Pomwe pachina munozongoona live yakatwa. Vanhu vanenge vatotanga kukandana zvibhakera. But what I can tell you guys, we repatriate my bodies anoenda kuzvinhu zvakasiyana nationalities akasiyana-siyana, Malawians, Mozambicans, Lesotho, Swaziland, Namibia, Botswana. Let me be honest with you guys. Let me be honest with you. Zimbabweans are very difficult. Very difficult. Munhu ngaangokufirai chete muone. Ndopamunoona kuti vanhu ava vasi right ava. Unotanga haavigwe munhu kana usina kubhadhara mari. Mafamilies ndopamunotanga kunzwa maissues akati. So kana usati wapedza kwana atezvara usati wapedza kwana atezvara, please fix it. Have a very good relationship with your in-laws. Otherwise, unopinda patight. Tuna chinozogara ukuku. Chotadza kurepatriate handiti. Apane comment yanyorwa yemagroceries. Challenge yatinoita, guys. I just have to be honest with you. Madrivers aya atinoshanda pane munhu anyora comment yekuti makaiswa magroceries. Challenge yatinoita ndeyekuti when it comes end of the month, vazhinji vanhu vari muSouth Africa, the drivers, vanozvito vane ma-extended, they are breadwinners. Saka we give them an allowance yekuti alright, kana une trip yako, because anoti ndindi kuchengeta vana vasisi, vana vabhudhi, vana mai nababa, and so on. We give them an allowance yekuti chitakura, vanokumbira kutakura grocery avo. But you realize kuti kazhinji kachona, they abuse that. Maona. Because kana riri grocery rikuenda kumusha, haringabva razozadzoka motikari yese, maona. Ndo zvinozoita kuti tiite ma-challenges nema-clients, maona manje. Vakuti akomana, kwesusu grocery redu rakutoshayiwa space and so on. So these are some of the things that we are working on. Vanongosenzesa kalupu kekuti anongoti hachikafu chaamai vangu ichi. Wakazoda kuti shuwa mudhara ndinoswera ndiri paroad, hatirari mudhara pakati peusiku tinenge tichidriver, ndakuda kutakurawo grocery raamai vangu ratete vangu. So we are putting some new measures kuti kana pane zvakadaro zvoda kuendeswa kuZimbabwe, grocery yako hausiri uchaenda naro, roendeswa nemumwe driver, so that at the end of the day hatikanganise maclients edu. Because kana vanhu vabhadhara mari kwatiri, they expect to get a very good service. Guys, mari yenhamo iri very sensitive. Even uchiitambira, imari yekuchema, imari ine pain, imari yemusodzi. Handiti, if dai ndisiri businessman yekuti I venture into other businesses zvandinoita, maybe this business was not going to sustain
life yangu, but ndiri munhu wekuti I run a lot of things business andinoita, saka ndine mamwe ma-incomes, but chayo yema-repatriations it won't be enough for me anditi. Saka inyaya yekutiwo ndiri munhu wekutiwo every year I have to start a new business. Gore rega rega ndinotsvaga ma-opportunities kuti zvakati ndezvipi zviri kupa mari zviri kuita and so on and so on. Ndozvinoita kuti tirarame zvakanaka anditi. So ma-issues ekutiwo grocery azoiswawo zvazodai kana kuti musi wekuenda driver anogona ngokutiwo uyu mudzimai wangu mudhara mai havasi kunzwa zvakanaka kumusha, kuti uchazobvunza manje kuti and so on, but kazhinji kachona we drop those people kuti hakuna kwavari kuenda. Vanhu vekuti pese pana driver panonetsa guys, handingokunyeperai. Ungave munin'ina wako ari kudriver, sisi vako une motikari yako, it's difficult to control driver. I will just give you an example. Vanhu vanogona kuti da kuenda kunamo vamwoti havana mapepa. Driver achingobuda muJohannesburg pafirst toll gate mudhara ndabatikwa nemapurisa. Vanhu vandatakura vaiva vanga vasina mapassports vabvunzwa mapemiti, saka ndatorohwa 1000 rand izvozvi. Kondopa nichamubvunza kusaka waita se 1000 ndatongobvisa pamari yefuel ndatongovapa. Mazviona? The next thing achingopinda mubhodha, mudhara bhodha ranga risingatomboiti izvozvi. Vanhu venyu aya mudhara vainetsa kuti vada kuenda kunamo. Ndaita sei? Ndatozopedzisira ndabvisa mari. Now family iri pabhodha manje. Saka ndoita sei? Ukada kuenda nebhodhi kubhinga handisisina kana senti. Mr. Munetsi has to protect his business, has to protect his image, my clients awo. Ndakutotsvaga futi mari yekutumira. So you see sometimes trip yacho inenge yakatodhakwa watosara usina. So my challenges atinosangana nawo guys. When I tell you guys, kuma families, at least appreciate kuti bhodhi yasvika kuZimbabwe. Yabva kuCape Town 1600 kilometers kubva kusvika muJoburg. From Joburg tsvagai pamap iri kuenda kubhinga kana kuti iri kuenda kuGoko, iri kuenda kuchi. It's very far. So dzimwe dzenguva kana mazoonawo kuti bhodhi yasvika, chingozvitendai kuti vamunetsi dzoti hatine machallenges paroad patakasvika. Hazvireve kuti tinenge tichikavhiridza kuti udaro dzinenge dziri hondo dzakawanda dzaunenge warwa guys, kuti bhodhi yo isvike machallenges on the road. So dzimwe dzenguva tinozama nepatinogona, but patinokanganisa, don't run away from us kuti no, we had a very bad trip, we are not going to recommend anyone to Great Hope. Nige mabuda kanganisa. Come back to us, sit with us. We are brothers, we are sisters, we need each other. Guys, my life, upenyu wangu, ndotonzwa hana yangu kurova every day. When I deal with my cases, vanhu vanenge vapfurwa, vanhu vaita ma-accidents, vanhu vakangoita seni, sazvinotondibata-bata. Hazvizikanwi kuti ramangwana rakamira sei. Maybe one day, this is Sipo, vanhu veGreat Hope vachazotaura kuti Mr. Munetsi, ndisi Sipo, ndarara mongo yangu, ndapfurwa, ndaiti anything chinenge changoitika guys. Munogona kusongoti Mr. Munetsi was helping the community yemaZimbabweans. Ndikati mubatsiro mazunzwa omwana onzi mwana waMr. Munetsi, maybe after 20 years, after 15 years, ramangwana harizikanwi kuti achakubatsira ndiani. Ndosaka ndichitreata all my clients with respect. Makachizoona Mr. Munetsi vakwidza izwi kuma-clients, haiwa pamwe pachonawo unenge wanzwawo nekutukwa, waiswa mufamily group, mwari angotora foni yake pakati peusiku ari kukufonera kuti bhodhi iri kuya rini. That's the difficult part guys. My number inotorwa yokandwa mufamily group. Mufamily group mune vanhu 200. Imagine mumwe ari kufona after 5 minutes ko bhodhi yaapapi, mumwe after 10 minutes yaapapi. But isusu patinodrive akakubva kuJoburg kusvika pabhodha tinotora 2 hours. Why your driver wako asati asvika? Not understanding kuti driver ari kufamba nechituna, speed yake yakasiyana nemunhu ari kungopinda mufreeway. Not understanding kuti hanzi achiri pabhodha apinda pabhodha nguvai. Not knowing kuti pabhodha bhodhi inoclearwa, Zimra inoclear, Port Health inoclear, registry inoclear, ndepi immigration they need to see, ndepi CID inofanira clear about 5 or 6, and kunenge kune maqueue, haukwanisi kuenda kune kumwe department kana vamwe vasati vaisa chidhindo chavo.
ndopa unoona vanhu vako kutuka manje uri pafamily group mnamba yanzi ngaiswe yamunetsi wachona ada kuti jaya. And as far guys as I want to be loyal to my clients, but respect yakakosha all the time. Ndiri munhu wakangofananawo nemi, but pamwe pachona munozonyanyisa kakudherera yongoti hai ngatimufonere munetsi wachona titaure naye. We are a company, we have systems on the ground, tine mamanagers aripo, but vazhinji kune vanhu vekutaura kuti vanenge kudherera kuti aiwa hachisikula datotaura namunetsi wachona iye ndoadzosera unzi mabatsirwo here but tichida kutaura newe. So let's just do the right thing. If I have employed Tinashe as a CEO of the company, there's Trish, the manager for funeral services, there's Tutu. Let's use my systems. It's not to improve my services. I went to Zimbabwe for Christmas. But we really need to work very hard to improve our service, because I don't want to be in a situation when it's not the company. They are very good people like Tinashe. She's done an excellent job. She makes sure good ashanda mnesha kanaka. In conclusion, guys, can we work together 2022? Support Great Hope. We want to grow, we want to expand, we want to create employment. We want you guys to give my testimonies kuti ndakaona basa through Great Hope, ndasangana nayo vachita live yavo ndatsinga I was jobless, but ndakangotorega ndimbozamawo nditewo Great Hope and so on. We have opened my opportunities in my franchise, guys. Some people have already started. They are making money, guys. Let me just be honest with you guys. There is money in the insurance, especially kuma policies. Amushizive nenye kuti amusima. The moment mana senge mapinda mazviri, mali ma clients enyari kubhadhara, imari inenge chingopinda wakagara. Anditi anti mutsvage PA, ya PA nichamutsvaga and nichamutsvaga manje anenge achindibatsira. Maybe someone can also volunteer andirambe. Munamato wangu kuti, may we remain humble, guys. Let glory and honor be given to God. He must increase and I must decrease. And my fear in the kuti, I don't want to be praised. I want the glory and the honor be given to God. Because the challenge report, the moment we give glory, kune pride to the human being, Satan anovapindira. And let me tell you something. There are many companies doing a lot for the community. So tisafungidzira kuti isusu Great Hope, we are so special takadai. Vakawanda vanhu vari kubatsira maZimbabweans. Chatinongoda ndechekuti tishande zvakanaka. Please support us. Vasati vatora policies. You've seen makatoona dangerous places amunala tichirowa malai. Pane mwe muzi watakatorerwa mafoni. Tava kutora bhodhi, taitora mukuku chemo muAlexander, tasiya motikari yedu. Motikari yanga isingapinde, zvizvo kunasopinda kuta kumanaka. Aya mahwani chaiwo. Havana mbotibata-bata. Takanasotora zvitunha chedu takashibata chiri pastretcher. Takusvika pamotikari, vanga vakatozara vakawanda vangotiburitsira futi. Ndibva tipei zvamamuye nazvo. Zvese mafoni takavapa, vakati hamuna here zvimwe zvinhu zviri mumotikari zvinotoreka. Takati pindai mutarise zvakanaka, very smart, and it was around 2 a.m. dzeusiku. Takavapa zvese, takaende tikati aiwa as long, and vaitoseka vachitotisecha vachona. Since kuinda mafamba musina mari yakawanda. Takati vakasecha mari yese takavapa zvese. Zvakanzi fuel munayo here, takati tinayo. Zvakanzi alright. Famba zvakanaka. They took everything from us. Takatobviswa futi neboots tandandinanza mumwe wachina akatoti boots dzakanaka. But ibasa ratinoita because we have to save our community from our hearts. So let's grow Great Hope. Let's expand it, guys. Munhu wese, that's slogan yakatanga na CCB yanga ndawana comment yawo manje kuti munhu wese ku Great Hope. Tell them about Great Hope, guys. Let me tell you something. We are a big threat to big companies. We are not rich, but zvatinazvo izvozvo, ma resources atikapiwa,
they bring a very huge impact to the community. Vazhinji vanozotifonera vachititenda kuti thank you very much vane Great Hope, mwana wangu akasvika, makativiga zvakanaka, takafamba zvakanaka nadriver. When we've received some good comment about Mr. Nyati, thank you Mr. Matt. You have seen my drivers akaita sangana Big Show. We have trained them kuti guys, you are not drivers. Big Show akasvika panhamo, vanhu vanotofungidzira kuti mukwasha. Unotomona achitema huni kumapoto, unotomona achitomona sadza. Vasingazivi vanotozofungidzira kuti kasi mukwasha ndiwo ukamera, wozoti vanzi aiwa vanosenzera Great Hope. Vanhu vatikadzidzisa kuti shandai nemaclients zvakanaka. Mr. Nyati done good job. Mr. Makumbe yokuti vanoshanda nemoyo wese. And who else? Vamwe vanombeto musikanzwa na Polite, takavaisawo mugwara zvakanaka na Polite. Those team rangu rekuti magrosari anyanya amai every trip. Ndine grocery ndoda kuendesa iri nderatete takavagadzirisa, takambovadzinga basa ndebva tachizovadzosa. Nalumwe wakamboitawo musikanzwa yawo. Pamwe pachina ndinozonzwa because madzimai achina anozondifonera kuti vamunetsi hatina kana income kunoku. Murume wangu ndo basa raanoshanda. Munhu wamakadzinga izvozvi takutofa nenzara, hatina kana mari yerendi. Kana mudzimai womunhu akakufonera, if you are a human, unozopedzera ngoti alright, ngaachidzoka timboona kuti toshanda naye sei. Unenge wakunetsekana unzi vana izvozvo hamuna kana chikafu and so on, uchizomutora bheki. But there's a huge improvement guys in terms of our staff, in terms of our vehicles. Madrivers edu ana cabbage munovaziva, kadonetsa motikari dzedu handizoti ingani 2 or 3 dzese cabbage, imwe motikari nyowani gwa yedona, takamupa imwe kadona nayo imwe yachona. But let me tell you, pese paneteka izvozvo hapasati zvambocosta any family member. Kazhinji iye ndiye anokuwara kana kuti anodonha akudzoka. Patinoisa maservices tichinamata, pamwe pachona tinge chingoti Mwari titungamirewo tifambe mune zvakanaka. As I mentioned to you guys, patinotakura zvituna vanhu vanobva kwakasiyana siyana. Zvinhu zvakawanda zvinoitika, kuna vanhu vanobata-bata, kuna vanoita sei. Ndipo paunotozoona kuti pamwe pachona mhepo dzinenge dziripo dzinenge dzichiitika. Pane live yatakaita yemukadzi watakatora muKempton Park. Akatorwa ari right. But paakaseta board viewing, I think we did that live. Takaita live yachona, makazvoona live yachona kuti anga rowa singaiti face yese yazvimba and so on and so on. We communicated with the family. Taona board iri kufuta, munhu arowa akanatsotorwa zvakanaka and so on. Vakaitawo chivanhu chavo and so on. Staff, it's sensitive. Hatijudge vanhu kuti sei zvakati zvichiitika. We respect culture dzevanhu, we respect chivanhu chevanhu. Since we are not there to judge, chatinongoita ndechekuti gadzirisanai, ngatishandei mune zvakanaka. Patikanganisika, we apologize. Mafamilies pamwe pachona ndinogara nawo pasi kuti aiwa zvamakuita zvimakukanganisa, mungarwe panapa, vigai munhu wenyu, kana afushirwa mugadzirisana. But in conclusion guys, kana uchigara nemwana wevanhu bvisa roho rako mana. Handidi kukunyeperai. Vanokumbirira maZimbabweans, hama dzemukadzi chaidzo, ana tsano vanotamba navo ivavo. Mwana wavo hanzvadzi yavo ngaingoti zi chete. Usaite a mistake. Itobvisa something. Otherwise muchazozvifunga. Isu tinodhila nazvo ka. Handiti tinoona masituations kuti kupatikuitika madelay, vari kurwa, bhodhi yasvika, pane pekuti Nyati akazopedzisira arohwa, ada kubata vanhu. Iri nyaya yekuti mukwasha anga asina kubvisa mari yerohwa and so on. Zvinhu zvakadaro, zvinhu zvinoitika handiti. As I'm mentioning to you guys, my lives are true kuita. We are educating you guys. Zvinhu zvinoitika on the ground. Makaona mumwe munhu watikaendesa manje uyo wamaiseka uyo ainzi neumwe wachona yanga iri mbavha. Yes, anga ari mbavha, munozviziva. Ingo akataura paipa kuti aicheka nechigero. Aita sei, anga ari kuronyera. But can we say kuti mbavha hadzivigwe? Aiwa, mbavha tinoendesa kuZimbabwe. Vakomana vaya vaiba kopa vaya mbavha dzedziye, takaendesa futi wani waona. Vamwe vatinotora muprison, vaendeswa vafira muprison, vane macases emurder, tinongoendesa. Because we have to save our community from our hearts. We are saved to save. Brothers and sisters, I'm very humbled by the support that you give to Great Hope. Tinopererwa nemashoko.
handizoti ndokutendai. Dai Mwari akuropafadzai. I don't want to bury anyone, guys. I don't want. Because death is a very painful experience, guys. Shungu dzangu ndedzokuti, may God grant us the gift of life. If you have to ask more boys now, kuti more boys, what is your testimony? Tell us your testimony. I can tell you kuti the gift of life. For me to be able to go on live, akutenda Mwari. Motikari dzinogona kuuya, dzimba dzinogona kuuya, zvakawanda zvinogona kuuya, but the gift of life, never underestimate it. Appreciate it, celebrate it. Ndosaka ndaikuudza kuti gone are the days paunoti ndakagombokera sisi vangu, handitaure natete vangu, handitaure nababa vangu, handitaure nasisi vangu. Pauchazoda kuvatsvaga kuti ukumbire ruregerero, it's going to be too late. Chinenge chachituna chiri mucoffin. And this is going to eat the rest of your life. Kuti dai ndakangoziva ndakangomutumirawo message yekungoti sorry wake, ngatingoregerera usave nechigumbu nemunhu. Let's build our relationship. Talk to your brother, talk to your sister, talk to your cousins. Let me tell you something. Kune dzimwe dzimba vanhu vapera, hakusisina. Kune vanhu vanokudza kuti handisisina mai vakafa, baba vakafa, hanzvadzi dzangu dzakafa, ndangosara nyini ndega, natangosara tiri two. And you've got brothers who are still alive. You've got sisters vachiri vapenyu. Reach them. Tell them that you love them. Zvinini pise. Zvingaomesei kuti I'm very sorry. Even sending a WhatsApp message, I love you. Watozvipedza. Handiti. On behalf of Great Hope team, let's work together in 2022. We want to give you better services. We want to improve my services at Tunokupai. Please tell the people about Great Hope. Pese pafiwa paitika dambudziko pese vaudze kuti kune Great Hope. Support us. You know what? I'll be very disappointed. Let me repeat again. I'll be very disappointed if Great Hope yakangokura yega imi musingakure. It simply means it's a waste of time. I'm using people. I don't want that. I'll be disappointed. Ndoda kuti when Great Hope ichikurawo imi mukurayo. It doesn't make any sense kuti munongorefer vanhu. When we talk about employment opportunities, when we talk about franchises, those people do what? Be part of us. You never know what this can create a big opportunity for you guys. Ramangwana, arisikana, and it. Let's love one another. Let's support each other. This is my special message to everyone. Vamazhinji munogona mune mapolicies kune dzimwe company, but you always follow us. Makatoti matora kudhara mapolicies enyu ende maanenguva muchibhadhara. Aiwa, isusu tongokuti rambai mune mapolicies enyu, hatikukuridzire kuakanzura. But makazonzwawo musisade, aiwa makasonibuka kuya kuGreat Hope. Makazongonzwa kwaitika dambudziko kuna anyone, uyai kuGreat Hope. Great Hope ikambani yenyu. So thank you very much for your love, for your support. My management, Tinashe Chingwaru, Keith, Kudzi, Trish, Mr. Ndimande, the entire team. Let me tell you guys, Great Hope, tiri vana vadiki, tichiri kuda guidance. Pamwe pachona tibatsirewo. Tisafungidzire kuti maybe tinosenzesa njere dzedu. We need your guidance. Ana mai, ana baba, ana sisi, ana tete, ana sekuru. Tinokudai, guide us. Send us my messages on WhatsApp, on our page. Kuti vanangu, hanzvadzi dzangu, vazukuru vangu, itai nenzira yakati yakati yakati. We are young in this industry. I can tell you guys, my competitors edu, ane vanhu vamwe vachina vari more than 60 years. Ane more than vamwe vari vatokura, madhara makuru. But it's not a secret to go on some moto. They know about the Great Hope. We work with people. To say, guide us, help us. May God bless you. I will end this live by giving you
my favorite verse Bible. It comes from the book of Jeremiah chapter 29 verse 11. Jeremiah chapter 29 verse 11. It's the verse that always gives me strength all the time. And good night. Don't forget to share this live. This is a very special message that we want it to reach many people. And let's pray for the gift of life. God bless you.